two different schools in Indonesia. One is more based on the traditional interpretation of the Islam, and that's called NU. And there's another one that's called Muhammadiyah, and that's more based on the Arabic interpretation of the Islam. And it's a problem that nowadays this Arabic interpretation takes more and more over the other one, and the other one, the traditional one, is losing all its connection with the old Buddhism and Hinduism and rituals and more spiritual. It was more spiritual, and this one, what's now taking over, coming actually from underneath, it's scary a bit. It's happening more and more in Indonesia, even now. В Индонезии вообще распространены две школы ислама. Это традиционная школа, которая больше тяготеет к буддизму, духовная очень школа, к индуизму, к различным ритуалам и традициям. И есть арабская, скажем, школа ислама, которая сейчас вот несколько подкупами, окольными путями, но она немножко придавливает традиционную школу. И вот как раз именно арабская традиция, она немножечко страшновата в своих проявлениях бывает. My mother came from Java, from the center of Java, and she was raised as a Muslim, but she was always very open, and she also changed to Christianity when she moved with my father and moved to Holland. So I'm mixed blood Dutch Indonesian, and but I always looked at Islam as a very open and free and peaceful religion. But now these powers from Asia, from Arabic countries, are really changing the whole society. Моя мать родом из Индонезии и воспитывалась в мусульманских традициях, в таких очень открытых мусульманских традициях, надо сказать, потому что она достаточно легко перешла в христианство, выйдя замуж за моего отца и переехав в Голландию, поэтому во мне вот течет эта индонезийская кровь, и мне всегда казалось, что ислам — это такая очень открытая, очень миролюбивая и мирная религия. Но вот с тенденцией появления вот этих вот арабских веяний, таких из арабских стран, она становится все более и более закрытой и пугающей. Like, for instance, many art forms, traditional art forms, like the wayang puppet play and all traditional dances, like you can also see in Bali. You also have that in Java and other areas of Indonesia. But in many places, they are not allowed to perform anymore because the local leaders don't give permissions anymore to perform, because according to them, it's not completely against for the Islam. Получается сейчас так даже, что некоторые традиционные формы искусства, традиционные танцы, которые раньше были очень популярны на Бали и в других местах, они запрещены сейчас местными лидерами, местной властью, потому что, по их представлениям, они не совпадают с тем, что вот должно быть в исламе, не совпадают с исламской традицией. Можно еще один вопрос? Сколько времени ушло на съемки? How much time did the filming take? Filming, just 1 week. Одна неделя. Because sometimes I take a lot of time to shoot, but in this time, it was in this 1 week, so much was happening for me and so much was new that every time I let my camera run, it was already interesting. So I kept on, I had enough footage to make a whole story out of. Иногда очень большое время занимают съемки, но вот в этот раз получилось так, что каждый раз, когда я включал камеру, уже получалась готовая сцена. Настолько было много поступающего материала, каких-то мгновенных реакций, что вот за неделю получилось собрать весь материал и сделать фильм. In the book you see a picture of people playing soccer. Actually we had this scene and it was very funny, but I had to make a choice. And this scene was, they were playing soccer, but they had to wear these long skirts by the imam. And so, but playing with the long skirt, they fell down, they couldn't. Could be a nice episode. Была прекрасная сцена, картинку вы, наверное, видели в каталоге, где ребята играют в футбол. Так вот, они играют в длинных юбках. Была бы замечательная сцена, они там все путаются в этих несчастных длинных юбках, которые им предписывает носить имам, но мне пришлось сделать выбор, и эта сцена в фильм не попала. If it would be, the film would be feature length, then I would be able to put it in. But
it was only for television, and it was actually a short, low-budget thing. So that's why I chose not to use that scene, but I still have it in my raw material. Если бы это был полнометражный фильм, я бы, конечно, с радостью включила эту сцену, но фильм должен был быть короткий, он был достаточно низкобюджетный, поэтому пришлось сделать выбор, и вот эта сцена хранится в материале до сих пор, который был отснят, но вот в фильм не попала. А какова судьба этого мальчика? What's the fortune of this boy? His future? Well, this was already a long time ago. He's now married, he has 2 children, and he's happy, and he works as a waiter in a restaurant. А так как это было достаточно давно снято, то он уже женат, у него 2 детей, работает он официантом в ресторане и вполне счастлив. How long did it stay at this school? The boy. He, same as me, just 1 week, and we both thought, well, let's get the hell out of here. Только неделю он там оставался, и оба, и Леонард, и мальчик думали, ну, когда уже мы отсюда уберемся. It was especially when I heard that they had burned the local cinema, and they were very proud, and they were first telling it to me, and I really thought, what is crazy? I mean, telling a filmmaker that you burned the cinema is the same thing as telling an imam you burned down the mosque. So for me, at that moment, they were my enemies. На самом деле, в тот момент они сожгли кинотеатр местный и догадались сообщить об этом мне, причем с большой гордостью, что мы вот это сделали, и мгновенно стали моими врагами, потому что сообщить режиссеру, что они сожгли кинотеатр, это примерно как сообщить имаму, что сожгли мечеть. And the cinema, actually, they said there were only bad films being shown with a lot of porn and so, but it's not true, because they were only showing Bollywood movies. Причина, по которой они якобы это сделали, была в том, что в кинотеатре показывались исключительно плохие фильмы с элементами порно. Это было абсолютно не так, потому что болливудовские фильмы в основном там показывали. Скажите, пожалуйста, как вы попали в эту школу и как относились к камере ученики и имам? How did you get to this school, and how did imam and these pupils of the school react on camera? First, I was actually invited by this imam, because he had this school, and he said, well, you're always, because I was shooting him during a wedding ceremony in the village of my mother. He had the speech there. And there he invited me, and he said, anytime if you want to go shooting, you can do it. So I kept it in mind. And then when the television asked me, do you have a subject? I went to the school, I was looking who is applying for that, and then I saw this family who wanted to put their son in there, so then I followed them home and waited, so I have some home footage and could follow the whole story. С мамой мы были знакомы с тех времен, когда я снимала свадебную церемонию в деревне моей матери, и он сам меня пригласил, так сказать, в любой момент приезжайте, вот у меня такая школа, с радостью вас жду со всеми съемками. Но в какой-то момент я запомнила, в какой-то момент воспользовалась этим приглашением и приехал. Огляделся, нашел людей, которые поступают в эту школу, заметил этого мальчика с его семьей и отправился вслед за ними домой, так что у меня есть еще какой-то материал с домашних съемок семьи. I have 2 questions. The first is, so if you had wanted, you could have shot there a lot longer? Yeah. Okay. Second question is, what is your idea that the Arabic stream of Islam is taking over? Because from what I understand, it is an ancient tradition of cooperation with Hinduism, Buddhism, whatever. So it's deeply rooted. Yes, yes. Maybe you have to translate. Yeah. Первый вопрос был связан с тем, можно ли было снимать дольше, если бы захотелось, ответ да. И второй вопрос связан с арабской традицией, как раз она достаточно, кажется,
корнями. Нет, не арабская традиция, арабская... Традиционная. Наоборот, да. А традиционная школа очень укоренившаяся вот со всеми этими корнями, связанными с буддизмом, с индуизмом. И вот насколько она пересекается сейчас с арабской какая у него традицией. идея, почему вдруг арабская линия как бы такая сильная? Побеждает. Культура побеждает местную, локальную культуру. Вот, именно так. Поглощает. Well, this is. Oh boy, that is Skype call. No, I have to stop that. Indonesia is one of the few countries which is what became Islam without a war, but because of trading. Where, people, the traders came from Arabic countries, but also together with the VOC, the Dutch traders, they came actually together. And the VOC, the Dutch traders, they needed actually one way or another. It was for them more easy when they all had the same religion. So in the language and the Indonesian language, what they were spreading. So that's how they came in Indonesia, which already was very much based actually on Buddhism and on Hinduism. And but the good thing is, what I like about it, that they never just threw away all the Buddhist and Hinduist values, but they piled the religion on top of everything. So it was all still there. В первую очередь я должна отметить, что это одна из немногих стран, в которой ислам появился не насильно, не в результате войны, а в результате торговли. То есть приехали торговцы, им было удобнее иметь общую какую-то религию, помимо общего языка, и вот они аккуратненько насадили ислам поверх уже существовавших традиций буддизма и индуизма. Yeah. Like, for instance, doing for certain kind of rituals before you go to harvesting or starting planting, that where people were still doing that, but then they used Islamic prayers to pray while doing this religious things, and the religious things was actually not Islamic. So, the Hinduistic thing. So they mixed actually everything together. Смесь была прекрасная, то есть получилось так, что существовавшие ритуалы уже, ритуалы, допустим, индуистские, перед посевом, перед сбором урожая, они остались, но молитвы стали исламскими. Yeah. То есть такой получился удивительный микс. Yeah, and I liked it actually very much, and also the fact that they were very spiritual and used actually the prayers in the Islamic prayers as a kind of meditation, without even knowing what the words even mean. Иногда жители даже не знали, что значит слова, которые они произносят, вот эти исламские молитвы, и они просто использовали их, получалась такая медитация, очень успокаивающая, вроде ритуал соблюден, но никто не знает, что он только что произнес. So, about 20 years ago, before all this Islamization came, I spoke to an imam and I asked him, "Do you know these words?" And he says, "Well, it's not so important. The thing is when I pronounce it, because they're very low sound, it makes my brains vibrate, and that gives a kind of massage, especially when my eyeballs, I'm rolling with my eyeballs, it gives massage underneath my brain." Но даже когда я разговаривала об этом с имамом, он сказал, что это в принципе слова не важны, то, что вы произносите, не важно, потому что когда я произношу эти слова, молитвы очень низким голосом произносятся, и это такой массаж мозга за счет вот этой вибрации, происходящей в голове. Особенно если при этом еще вращать глазами, очень хорошо получается. Yeah. But what is now happening, because it's not Islamic, the government is not Islamic, but they are very much influenced by the Islam, more from underneath, and people, especially for Yemen, come to little Muslim boarding schools and also and preaching also in the local mosques a more fundamentalistic, actually more Arabic interpretation of the Islam.
И сейчас получается так, что государство, несмотря на то, что все правители являются сами по себе не исламистами, но на них ислам очень сильно влияет, и очень многие приезжают в школы проповедовать, очень многие проповедуют в местных мечетях, и все вот эти вот товарищи, они все более такие фундаменталистской традиции придерживаются, более арабского вот этого вот веяния.